everybody. Buenos días a todos. Welcome. Bienvenidos. Our course is called El curso 2012, se llama 2012, Matrix Singularity. Singularidad Matrix. Okay, what does that mean? ¿Qué significa eso? In 2012 is the end 2012 of the Mayan calendar. es el fin del calendario maya. The Mayan calendar lasts for millions of years. Dura por millones de años. But on December 21st, 2012, 21 de diciembre del 2012 that's the end. es el fin de ese calendario. Of course, it's not really the end of time, Claro, no es el fin del tiempo, but it's the end of a major cycle. pero el fin de un gran ciclo. The sun aligns with the center of the galaxy, Se alinea con el centro de la galaxia, exactly on the winter solstice. exactamente en el solsticio de verano, invierno, perdón. This only happens every 27,000 years. Esto sucede cada 27,000 años solamente. So it's a big event, a major Es un event. gran evento. Not only the Mayan calendar, also the Vedic calendar, Maya, sino el calendario védico and the Tibetan calendar called Kalachakra. y el calendario tibetano They all end a major cycle right around the same time. también terminan un ciclo principal en ese mismo tiempo. So all the ancient calendars are in agreement Los calendarios antiguos están de that acuerdo. we are at the end of a major cycle. Estamos en el fin de un gran ciclo. This is something that only happens Esto es algo in que thousands of years. solo sucede cada miles de años. So because our history only goes back 5,000 years Como in the nuestra West, historia solo va 5,000 años atrás. En el we don't have occidente, much information on no these tenemos things. mucha información en estas cosas. But why does our history only go back 5,000 ¿Por years? qué es que nuestra historia solo tiene 5,000 años? Because 5,000 years ago was another 5,000 time años very similar to this. hubo un tiempo muy similar a este. What happens at the end of a historical cycle? ¿Qué pasa al fin de un periodo histórico? Basically, everything changes. Básicamente todo cambia. This is what's called Esto es lo que se le llama a logarithmic chart. una gráfica logarítmica. This is millions Estos son of people. millones de gente. This is the use of mass inventions. Este es el uso de invenciones masivas. For example, here's electricity, Electricidad, telephone, teléfono, radio, radio, television, televisión, PC, la PC, cell phone, and teléfono celular internet. y el internet. And this is the year. As we see, Como vemos, in the beginning of mass inventions, de las invenciones there were masivas only a few users, solo había unos cuantos usuarios, to the minus 24th. a la menos 24. But as technology advances more and more, Conforme avanza la tecnología, more and more people become involved. más y más gente se involucra. And now with the internet, almost everybody is involved. Con el internet casi todos están involucrados, Billions of people. billones de gente. So what does this mean? ¿Qué significa esto? This means that the changes that are happening are affecting more and more Que people. los cambios que suceden afectan a más This gente. means that change itself is Que el increasing. cambio en sí mismo está incrementándose. Change is accelerating. El cambio se está acelerando. What we're seeing here is the evolution of computer data storage. La evolución del almacenamiento en computadora. From the drum back in the 1950s Se usaba el tambor, to the first hard drives, hard disk, primeros discos duros, and up to the present, almost to the present day. hasta casi el presente día. I think if we saw it to the present day, we would see it go right off the chart. Que se ve fuera de la gráfica. Si Because vemos el the día de hoy, data storage is one area where change el almacenamiento is de datos increasing very, very es un rapidly. área en la cual se incrementa muy rápidamente el From cambio. 1950 to 2000, 1950 al 2000, in 50 years, en 50 años, the amount of information we can store la cantidad on de a información que disk podemos almacenar has en un increased disco 1 billion times. se ha incrementado 1 billón de veces. This means the amount of computing power available for $1,000. La capacidad de procesamiento computacional disponible por $1,000. So in terms of the amount of computing power you could buy for $1,000 in the year Lo que uno 2000, podría comprar con $1,000 en el 2000, a century ago, it was 10 to the minus fifth. 100 años era 10 a la menos 5.
So look at the trend. O sea, que vean Remember, tendencia. this is an exponential chart. Esta es una It's gráfica not a linear exponencial, chart. no es lineal. So every line is a power of Cada 10. línea es una potencia de 10. And look at how the chart is going. Y vean cómo se dirige esta gráfica. The acceleration is itself accelerating. La aceleración está a sí misma acelerándose. Now, this has led some people to forecast Esto ha llevado a algunas personas that if this a trend predecir continues, que si esta tendencia continúa, by 2020, para el 2020 we'll have computers for $1,000 computadoras por with $1,000 essentially the capacity of a human brain. con la capacidad cerebral de un ser humano. That doesn't say they'll be as smart as a human being, No tan but they'll inteligentes have como the un data ser humano, throughput capacity pero of a que human puedan being. procesar tal cantidad de información. What would happen if computers became that ¿Qué powerful? pasaría si las computadoras fueran así de poderosas? What has happened already ¿Qué ha pasado in the ya last 50 en years? los últimos 50 años? Computers changed everything. Las computadoras cambiaron todo. If this trend Si continues, esta tendencia continúa, they're going to keep changing everything van a continuar cambiando faster todo, and faster and más faster. y más rápido. In every field, the En todas las áreas same thing se is ve going el on. mismo patrón. Hay muchas gráficas similares. This is brain scanning speed. Esa es la velocidad de escaneo del cerebro. Now, this is a logarithmic chart. Es una gráfica logarítmica. So what this curve means Que esta curva significa is that the rate of change is accelerating. la proporción de cambios se está acelerando. It's not just No es that the rate of change is solo getting faster, que está aumentando el cambio, but the rate of increase is also pero accelerating. también como It's la a velocidad de double aumento exponential curve. aumenta. Es una curva doblemente exponencial. We see that a technology, Que una tecnología, when it's first exploited, cuando primero se explota, it means a quantum increase over the previous technology. significa un cambio cuántico, incremento cuántico en sobre la tecnología anterior. With every new technology, Cada nueva tecnología, when we first discover it, cuando la primero se descubre, it's not really implemented. no se implementa realmente. For example, cell Por phones. ejemplo, el teléfono celular. When cell phones first came out, only a few people had them. Solo pocos los tenían And they were big and heavy. y eran grandes y pesados. Yeah. But then Pero después, something happens right in here algo sucede aquí, when the curve gets really steep, la curva se inclina mucho, which is called integration. que se llama integración, Another thing that you can call it is an enabling technology. o también se le puede llamar tecnología que With, habilita. with cell phones, it's when they became small and light Es and cheap, cuando ellos fueron baratos, then ligeros, suddenly everybody wanted to. entonces todo el mundo los quería. Okay, so at that point, En ese boom, punto, it goes very high, llega a un punto muy alto, but then something happens. It pero reaches a después limit. algo sucede, llega a un límite. But what happens is Pero lo que sucede es one technology una is tecnología superseded by a new technology. sobreimpone And por when una that nueva, reaches the top of the curve, a cuando new esa one llega, comes along, llega otra, and then another one, and another one, and another. And each time, y cada vez more people are involved, más gente more está energy is involucrada, involved, más energía a greater degree of y change mayor velocidad de cambio is involved. está involucrado. So the message of all of this is that change is speeding up El cambio se está acelerando también. politically, economically, Políticamente, económicamente, even the weather is también changing, el clima, the climate, in every area of life. todas las áreas de la vida. So this is not just a phenomenon Esto of no technology. es solo un fenómeno de la It's a tecnología, phenomenon, a general es un phenomenon. fenómeno general. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate